unsaon pag bobbin winding. Like this one. Insert naton diri. This one here. So make sure like this one. Okay, so pininin na to siya tanggalon. And up here. Okay. Insert na to ang atong bobbin diri sa bobbin case. The next thing to do is mag-threading ta. So first step, once mag-threading ka, you should follow the step here para dili ni siya irregular ang stitching sa imong tahi. First is we have here the number 1. So insert nato diri. Followed with number 2. Followed with number 3. Followed with to number 4, which is here. Down here, which is the number 5. And here, down to the needle. So kani siya nga hilo diri sa imo nga needle, imuha ni siyang kwaon nga thread, which is here sa imo nga bobbin. So here, nakuha na nato ang ato nga hilo. Just have to close our plate. Let's start sewing.